Bueno, aquí como pueden ver tengo ya el A17 en mis manos. Le voy a mostrar un pequeño unboxing de este celular. Y de entrada les adelanto, no trae cargador. Ya estos teléfonos no traen cargador. Y por supuesto también Samsung le ha eliminado el jack, el puerto del jack 3.5 para los auriculares. Pero en mi caso me llegó de parte de Claro un regalo, y es los audífonos Galaxy Buds Pro. Bueno, Buds Pro no son los Core, que son los más ligeritos, pero de igual forma aquí los tengo, estos audífonos de Samsung, y los vamos a estar probando en varios videos hablando acerca de este teléfono, por supuesto. Así de que vamos allá.